ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பெங்களூர்லேயே பிக்கெஸ்ட் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுனா அது சிவாஜி நகர் ரசல்ஸ் மார்க்கெட் தான். நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ரசல்ஸ் மார்க்கெட் பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். பெங்களூரில் கடல் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ்ஷு கிடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது. ஆனால் பெங்களூரில் ரசல்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. இந்த மார்க்கெட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இந்த மார்க்கெட் 1927 ஆகஸ்ட் 5 பிரிட்டிஷர்ஸ் காலத்தில் தான் இந்த மார்க்கெட் கட்டப்பட்டது. இந்த ரசல்ஸ் மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட். ஹோல்சேல் ஃபிஷ் மார்க்கெட் மட்டும் கிடையாது. இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது, மற்ற மீட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரூட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்கே கிடைக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு ஹோல்சேல் ஃபிஷ் மார்க்கெட். ஸோ இங்கே குட்டி குட்டி செல்லர்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து தான் ஃபிஷ்ஷை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஃபிஷ் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், கேரளா, ஆந்திரா இந்த மாதிரியான இடத்துல இருந்தெல்லாம் வருது அப்படின்னாங்க. சென்னையிலேருந்துமே வருதுன்னாங்க. ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock ஸ்டாக் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் 7 o'clock அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி செல்லர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் ஃபிஷ்ஷை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை தான் மற்றவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க. இப்போ நாம் போகிறப்போ டைம் 8 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே மோஸ்ட்லி ஃபிஷ் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாங்க. கிராபெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக வச்சுருந்தாங்களாம். ஆனால் அதெல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு 7 o'clockே அப்படின்னாங்க. கிராபெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து தான் வருது அப்படின்னாங்க. அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ வெரைட்டியாக ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்க. ஈவன் ஷார்க்கு கூட வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேல் மார்க்கெட் ஆனதுனால ஹோல்சேலை வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ரேட்டு, அப்புறமா ரீட்டெய்லருக்கு இன்னொரு ரேட்டு தான் சொல்லுவாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே ஃபிஷ் வாங்கலாம். இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்குங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் போகிறீங்க, நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்க மேலே எல்லா ஷாப்பும் சொல்லலை, சில ஷாப் மட்டும் மேலே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபிஷ் வச்சுருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஆர்டர் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு. அவங்க மேலேருந்து 1-2 ஃபிஷ்ஷு மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற கீழே இருந்து அடிப்பட்ட ஃபிஷ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு விட்ருவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் சிவாஜி நகர் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா மற்ற ஷாப்ஸில் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் தாராளமாக ரசல்ஸ் மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம். உங்களுக்கு நிஜமாக நீங்கள் டெய்லி ரெகுலர் கஸ்டமராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கிடைக்கும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.